Court rise. Get seated. In the stage court sitting at Plantain, civil case number 12 of 2022. The case is between Gloria Jones and Gift White. Are you Gloria Jones? Zinaundina Gloria Jones. Ndine Gloria Jones. 27 years old. Zaka zabado 27. Yeah, ni momwema. From Tonda village. Majikila muzwan Tonda. Yeah, it's true. Tie Nyemba Blantyre. Mfumu yakulu Nyemba Mboma Blantyre. Momwema. And your Gift White? Ino zinaundina Gift White. Ndi momwema. 30 years old. Zaka zabado 30. Zona. From Pemba village. Majikila muzwan Pemba. Inde. Tie Vunda Blantyre. Tie Mvunda Boma Blantyre. Zona. So the matter has come for hearing. Following that, the parties failed to reach an agreement during mediation. Ankani yani abula kuno cholenga kuti zengedwe chifo choti kunyumba kumnaipira kugwirizana. Okay, so the claimant in this court is Gloria Jones. Choncho dandaula mina bwesa nkhani kubala kuno ndi mai Gloria Jones. She's claiming that the respondent, Mr. Gift White, has not been providing maintenance for their child who is 5 years old now. Dandaula mina bwesa kuno chona kuti White simathandiza mwanayi pa zaka zokwana 5. Is that true? Ndizona. Ndizona. And Mr. Gift White has also filed a counterclaim seeking for custody of the child in issue. Is that true, Mr. Gift White? Ngakhale pai dandaula chokera kwa mai wa komanso John White abweso dandaula olafuna kuti mwanayo amene anaberekayo azikhala nayo kapena zimsambana ndiwo. Ndizona. Ndizona. Since the parties do not have any other objections, we'll proceed. Now we'll ask the complainant to state her case before the court. Choncho ufiwa kuti mbwazi sisi palibe chimene kususanapo. Bolino likupempha udandaulawo kuti ayambe kufotokoza dandaulawo limene abwesa kuno kubwalo. Pambo khandi pansi. Mai pitani. Makhulupirira Mulungu mai. Ndimakhulupirira Mulungu. Kwezani mkono wa manja. Ndipo munene zomwe ndizinena ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Wamphamvu zonse. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Ukhalaona. Osati wina. Komaona okhaokha. Komaona okhaokha. Zikomotsitsana. Miss Gloria Jones. My Gloria Jones. Please tell your case before this court. Bwalo upempha kuti fotokoza dandaulano bwalo lino lero. Zomwe kwambiri mpando. Momwe nani nake kuti zinanga ndine Gloria. Ndi Gift ndakumana ndi ku university. And pa ubwezi wani ndi Gift itakhala kuposera zaka 6. Time imeneyo ndikuti nini zaka 19. And relationship yathu inayo yosangala kwambiri. Zinapezeka zoti ndi Gift team relationship momwe anandipasa mimba. And ndinamufotokozera Gift anali okondwa achina chilichonse nthawi imeneyo Gift amandipangira amandipasa support kuskelo kugula za mwana amapezeka zoti amapereka. And ndi zaka 22 nazapezeka kuno kuti ndabereka mwana wamuna. Gift anali osangala kwambiri and anapezeka zoti anapanga rent nyumba kuti tizikakhala anthu atatu iyeyo ineyo ndi mwana. Nthawi imeneyo so support ndi amapitirizaso kupereka. Komano mwana wathu atakwana zaka 3 anapezeka zoti Gift wasintha zochitika. Mwanzizi anabwera kuzanduza zoti afuna atuluke nyumba kuti azikakhala payekha. Ndinamufunsa bwanji mwaganiza bwanji zimenezo. Anandiyankha zoti afuna apange zinthu mwadongosolo. I was happy because every girl amafuna atavala velo. Ndinavomera nazo ta okay mutha kutuluka komano nthawi imeneyo support be ya mwana amapezeka zoti akupereka. And after 2 months chitulukire ni nyumba kuti Gift ambokhala yekha. Ndazinzanga tinapita ku dinner birthday. Mwanzizi Gift sanayembekeze kuti nditha kukakumana naye kumene kuja. Ndinakumana Gift ayini mkazi. Ndinakhala odabwa kuti chikuchitika ndi chani ngati mamuna wanga. Ndinapita kukamufunsa Gift chikuchitika ndi chani ndisunanduzi zoti ubwera kuno bwanji. Gift anapezeka zoti anali odabwa atandiona samayembekeza zoti malo amene oti ngakumana. And mkazi amene anali naye anapeza zoti anamba kumandinyoza. Mkazi yonso ndi mkazi oti
amaphunzira ndineyo tinali class imodzi my classmate kazi vijanapeza zoti wamba kundinyoza zambirimbiri kufuna kuti timanyani pamene paja ndinachoka kukhumudwa and relationship yathu inapezeka kuti yakani yathera pompo ndinayesa kumamuimbira phone gift peza zoti gift sama ndiyankha phone akati wayankha phone mwina azipeka ma excuse peza zo nthawi kumangopita osatumiza support ya mwana nde ineyo ndifaike naganiza zoti ndidandaule kundongo kuti mwina muthandize gift azipereka support ya mwana zimo kwambiri. Okay, thank you very much. Zimo kwambiri. Mr. Giftwhite. Bambo Giftwhite Milani. Have you heard what she has said? Mwamba zonse zimene afotokoza. zamveka. Do you have any questions? Pazimene afotokoza mbolo muno mwina mafunso. Ayi. Okay, Miss Gloria Jones. My Gloria Jones. Since Mr. Giftwhite does not have any questions for you, if you don't have anything else to add, you can step down. Bambo wanna kuti alibe nalo nufunso pazimene mafotokoza. Ngati palibe china chofuna kuonjezerapo pambali pazimene mafotokoza kale munthu akakhala pansi. Zimo kwambiri. Okay, Mr. Giftwhite. Bambo Giftwhite. Now it's your turn to say your side of the story. Ndi nthawi yoti mfotokozere bwalo lino zimene zakukhudzani. Kalo eno. Okay, mmakhulupirira Mulungu? Inde. Kwezani mkono wamanja ndipo munene zomwe ndi zina. Ndikulumbira maso a Mulungu wamphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Ukhala woona. Ukhala woona. Osati wina. Osati wina. Komaona okhaokha. Komaona okhaokha. Zikomo sisana. Yes, Mr. White, please state your case to the court. Takulandani bwalo kuno, lankhulani dandaula lanu limene mwabweretsa bwalo kuno. Ndizoona kunena kuti inedi ndinatuluka nyumba. Komano iwowa abisapo mfundo yonena kuti oyambirira kusamuka nyumba imene tinapanga renti anali iwowa. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti nditasamuka ndinapezadi mzimayi wina amene ndinapanga naye ubwenzi. Tsiku limenelo limene iwowa anathetsa ubwenzi wathu chifukwa anandipeza naye ndi mzimayi wina. Komano atangopanga choncho anakafika kukasamuka nyumba imene ndimalipirira, nyumba imene ndimapatsa chithandizo china chilichonse iwowa ndi mwana wathu. Nditapita umene kuja tsiku lina anakapeza kunena kuti nyumba muja mwalowa anthu ena. Kufusa anthu amene amakhala nyumbamo anandiuza kuti amayi amene amakhala amenemu asamukamo. Ndinayesa kuwayimbira mafoni awo samapezeka. Ndinayimbira achibale awo kuti ndifuse amango ndiyankhula zinthu zamwano zondinyoza. Ndinayesera kuyimbira azinzawo onse amene ndimadziwa kuti amacheza nawo. Anthu onse anakana kundiuza kumene amakhala. Tsono mayiwo akamanena kuti sindikupereka chithandizo, padutsa pafupifupi zaka ziwiri ndisanamuone mwanayo. Tsono akabwere bwalo lino kumadandaula kuti ndikuyenera kumanthandiza mwana, anthu amene asankha kutuluka moyo mwanga. Ndipereka chithandizo bwanji? Ndikuona kuti ndi zinthu zopanda nzeru kuti ndizithandiza anthu amene sakufuna atalumikiza naso ndi ine. Nde ine ndikuona kuti zimene akunena mayiwa kuti sindikuthandiza mwana sizoonayi. Zikomo kumpando. Thank you very much. Zikomo kwambiri bambo. Miss Jones. My Jones wa Milani. You've heard what the respondent has said. Mwamba zomwe anena White. Ndava kumpando. You have any questions? Mwina mafunso pazimene afotokoza iwowa. Ndibe nafunso nayo yonse. Okay. But then okay, since you don't have any questions, then you can step down. Mutoka khali pansi mayi. Okay, so I want to get a few clarifications from both of you. Milani awiri no.
bwalo lufuna limvesese zina zake kuchokera kwa Innocent Awiri. So, Ms. Jones, Mai Jones, is it true that you don't allow the respondent access to his child? ndizoona zimene na bambo White kuti amafuna kaona mwana wa mama aletsa iwo. Ndizoona ifa simafuna mwana waine kuti akule ndi akaza wanywana. What do you do for a living? Inu machita chani pamwe ono usiku kuti mpeze chakudya? I'm a nurse. I work at a private clinic. Kumpando ine ndine nesi magwa ntchito kuchipatala. So, Ms. Jones, where do you stay? Mai Jones makhala kuti pakali pano. Ndimakhala kuchilimba, ndimakhala ndi anti anga. So, how do you describe the environment that your child stays in? Tsono bwalo lufuna lidziwe kuti kumene makhala ko mwanayo mamona kuti amasangala bwanji kapena moyo wako makhala bwanji. Mwana ina masanga kwambiri so muno bwino and nyumba yake ndiyoti so ndikumpanda. And Mr. White, what do you do for a living and how much do you get per month? Bambo White kuti pamoyo ona tsiku ndi tsiku kuti mpeze chakudya amachita chani? ine ndi engineer kumpando pamwezi ndimapanga ndalama zosachepera 2,600,000 kwacha. So, why do you think you're the best person to have custody of the child? Tsono ndi chifukwa chani mukuzitenga kuti inuyo mutha khala munthu ofunikira kwambiri kuti mukasamale mwanayo? Chifukwa chonena kuti ndikuona kuti ndili ndi chithandizo choyenera, ndalama zimene ndimapanga pamwezi zikhoza kupereka chisamaliro chokwanira kwa mwana, nde ndikuona kunena kuti ndikhoza kumpatsa chisamaliro choyenera chifukwa cha zinthu zimene ndili nazo komanso ndi moyo umene ndikukhala masiku ano. Where are you living now? Pakali pano mukhala kuti Bambo White? Ndikukhala kuchigumula. And please also tell this court the environment that your house is and where the child would be if he is to stay with you. Bwalo lufuna limvesese bwino kuti mmene mukhalako malo ake ali bwanji ngati mufuna kuti mwanayo mzikakhala nayo mwanayo azikasangalala bwanji. Kunyumba umene ndimakhala ndi kwa chitetezo chabwino, ndi nyumba yoti ili payokha, ili kumpanda, nyumba ya zipinda 4, ndili ndi antchito awiri amene akhoza kumusamalira mwana. Mkazi wangaso ni munthu wachikondi ndi ana. Bwalo lino litandilola kuti ndizikakhala ndi mwanayo akalandira chisamaliro chabwino kusiyana ndi kumene akukhala. Do you have children with your current wife? Kodi ndi akazi amene mwakwatira kumene mwina wana? Ndili ndi mwana mmodzi. And Ms. Jones, why do you think you're the best person to continue having custody of the child? Mai Jones, ndi chifukwa chani muzitenga kuti inuyo mutha kukhala munthu ofunikira kwambiri kuti mwanayo mzimsamalira? Ndine mai yake. Ndimakhala nthawi zonse akadwala ndimapitisa kuchipatala. Ndi mwana wanga oti ndavutikana naye ndekha kwambiri ali wang'ono fika zaka 5. Ndesi ndingaliona zoti munthu wina woti ndangumuzi wapo mpano amutenge mwana wina azikamsamala. He's my son. I need to be with him. Ende anenakale kuti ayi ndi mwana wina kusonzo ndi mwana wangayo afuna ngumutenga basi kungofuna ndikhaulisa ine. Okay. Tikhale chete. Is there anything else you'd want to add? Pali chofuna kuonjezerapo? Mai Jones. Abambo wandu oyipa mtima. Mwana oti nenda mulera ndekha kwambiri ali wang'ono fika zaka 5. Nawo afuna ndilande chinthu choti ndili chokhacho. And akunayo zoti afuna mutenge foti ali ndi ndalama. Zimene zonse zoona. Unakhazi ali ndi ndalama bweza kumpatsa support. Mwana maziwa akuti ali ndi bambo ake. Koma papa akamulanda cholinga akungofuna zoti iwo ndine tiyambanepo afuna andikhaulise. Ndeneso zimene zonse ndingalowe kuti mwana wina mutenge. Okay, and Mr. White, anything else you want Bambo to White report? pali chofuna kulankhulapo pambali pa zimene mai alankhula? Kumpando. Ndikuona kuti mayiwa akundilakwira. Afuna adzioneka ngati kumafuna kumalira choncho, koma ineso sindingalole kunena kuti mwana wanga adzikaleredwa ndi anthu amene sindikuwadziwa, anthu amakhalidwe osakhala bwino amene akamphunzitse zinthu zoyenera. Ine ndikuyenera mwana wangayo. Order in court. Ine mwana wangayo ndikuyenera ndimpatse chisamaliro choyenera ngati bambo ake. Awa akundipanga nkhanza chifukwa sakundipatsa mwayi onena kuti ndikhoza kumamuona, ngakhale kumuona kumene ndikunena pano zatha zaka ziwiri mwanayo ndisanamuone ngati ine bambo ake. Ndikuona ngati ndikupangidwa nkhanza zazikulu.
Okay, thank you very much, both parties. You can Zikomo kwambiri sit down. nonse anthu awiri khalani pansi. Having the court heard both parties, Bwalo litamva mbali zonse ziwiri m'bwalo muno, it will adjourn this matter so that it prepares its ruling. chifukwa chimenecho bwalo liyimisidwa kaye nchioneka kuti likabwerenso ndi maganizo ake litamva mambo nonse. However, I wish to mention that when a court is dealing with children matters, Komapo mwina kudziwa kuti pamene bwalo likuzenga mlandu okhudzana ndi mwana, the court requires a social welfare inquiry report from the social welfare office. bwalo limafuna pakhalenso wina amene angafotokoze za amene mwana bungwe limene limayang'anira za ufulu wa ana. So this assessment report basically it informs the court on the state of the child, the living conditions. Chifukwa ripoti imene lingabwere ndi kabungwe koyang'anira za ufulu wa anako ndi kamene kangapangitse bwalo kuti lione kuti mwanayo kuti akusamala bwanji ndipo amakhala bwanji kumene analiko. So the inquiry report is there to inform the court of the assessment that they have done with regard to the welfare of the child. Ripoti limene bwalo limafuna lochokera ku bungwe limene limayang'anira za ufulu wa ana ndi kasamalidwe ka mwana limene limathandiza bwalo lino kuti liunikire kuti mwanayo amasamalidwa bwanji ndipo amakhala bwanji. So in addition to what you have told the court, Tsono pambali pa zimene inu nonse awiri mwalifotokozera bwalo lino lero, the court will also take into consideration the report. bwalo lino liwunikiranso za ripoti limene linabwera. And this will be with regard to both maintenance and custody of the child. Ripoti limenelo bwalo liwunikira zonse za kasamalidwe ka mwana ndi munthu amene angatenge mwanayo kuti azikamsunga. The court will adjourn for now. Bwalo lino liyimisidwa kale kwa nthawi kochepa. Court rise. Court rise. Get seated. Inu awiri imirani. This is the ruling of the court. Nthawi ino yoti bwalo lipereke maganizo ake tamva mbali zonse ziwiri m'bwalo muno. The court in this matter was faced with two issues. Bwalo lino limamva nkhani zokhudzana ziwiri m'bwalo muno. The issue of maintenance Nkhani ya kusamalira kwa mwana and the issue of custody and access. ndi nkhani yoti amene angatenge mwanayo kukasamala ndani. Section 23(1) and 4 of the Constitution states that Malamulo 23(1)04 ya malamulo imanena kuti all children, ana onse regardless of the circumstances of their birth, kuti kaya anabadwa mooneka bwanji kaya anabadwa bwanji are entitled to equal treatment before the law, koma ngoyina kuti asamalidwe bwino malinga limene malamulo amanenera kukhuza ndi ana. and the best interest and welfare of the children shall be the primary consideration in all decisions. Ndipo chofunikira cha mwanacho ndi chofunikira kwambiri kusiyana ndi wina aliyense amene angafune chithandizo. All children shall be entitled to reasonable maintenance from their parents, Mwana wina aliyense ayenera kukhala ndi chisamaliro chabwino kuchokera kwa makolo amene anabereka, whether they are married or divorced, kaya makolo ndi ali pa banja kapena banja linatha, unmarried, kapena sanakwatirane, and from their guardians. kapena iye amene akuyang'anira mwanayo. All children, particularly orphans, Ana onse makamaka kunkhani ya iwo amene ana amasiye, children with disabilities, ana amene anabadwa ndi ulumali, and other children in situations of disadvantage ndi ana onse amene akusowa chithandizo choyenerera, shall live in safety and security, ayenera kukhala mwachitetezo ndi chisamaliro chabwino, and where appropriate, mwabwino mosamalidwa bwino with state assistance. ndi chothandizidwa kapena kuchoka bwalo. Section 10 of the Child Care Justice Protection Act Ndime 10 yakasamalidwe ka mwana imana chonchi says that a child justice court shall consider the following when making a maintenance order: kuti pamenepo ngati bwalo likuzenga milandu ya mwana lena kuyang'ana zinthu izi: the income and worth of both parents of the child, kodi makolo onse awiri amalandira ndalama zingati kuti asamalire mwanayo, or any person legally liable to maintain the child, kapena munthu wina aliyense amene akuyenera kuti angasamalire mwanayo, any impairment in the earning capacity of the person with a duty to maintain the child, mbali ndi zonse ziwiri zikakhala mozena zili ndi udindo wosamalira mwanayo, the financial responsibility of the person with respect to the maintenance of the other children, liyena kuyang'ananso bwalo kuti zachuma zawo akumapeza bwanji zoti angasamalire mwanayo, the cost of living in the area where the child resides, bwalo lina kuyang'ananso kuti mwanayo kumene akukhalako akusamalidwa bwanji,
and the rights of the child under this act, ndiponso ndi ufulu wa mwanayo, and any other matter which the Child Justice Court may consider of relevant consideration. ndi china chilichonse imene bwalo imene kuzenga mlandu wa mwanayo lingaganizire kuwunikirapo. Since both parents are working in this matter, choncho popeza mlandu uli m'bwalo muno makolo onse ali pa ntchito, the court is of the view that both parents need to contribute towards the maintenance of the child. bwalo lino limaganiza kuti onsewa popeza ali pa ntchito ali ndi udindo osamalira mwanayo amene anampeza. On the issue of custody and access, pa nkhani ya kukaona mwanayo ndi yemwe angasamalire mwanayo, this is to determine who is to live with the child. izo bwalo liona kunikira kuti ndani amene angamutenge mwanayo kuti azikakhala naye. The court's determination will be guided by the best interest of the child. ziwunikiranso bwino ndi chimene mwanayo pamoyo wake angafune kuti ni mbali iti imene angakasamalire mokwanira bwino. Which parent should have custody of the child? Kuti pa anthu awiriwa ndi ndani amene ali woyenera ndithu kuti angakamsunge mwanayo ndi kumamsamalira. It's very clear that the child has lived with his mother from birth to death. Zimvazafisika bwino bwalo muno ndi umboni ochokera ku mayiwo kuti mwanayo kuchokera tsiku imene anabadwa wakhala ndi iwowo. However, it is also undisputed that the respondent herein is the father of the child. Ndiponso sizinasusidwe m'bwalo muno kuti bambo ake mwanayo ndi amene akuyankhapo mlanduyo. Section 23, subsection 3 of the Constitution, malamulo ochokera pa ndime 23 yosatirake 3 ya malamulo, it says that children have the right to know and be raised by both parents. pamenepo malamulo amanena kuti mwana ali ndi ufulu odziwa makolo ake ndiponso amene angamsamalire kuti mpaka akule. And Section 83 of the Child Care Justice Protection Act further states that ndiponso ndime 83 ya kasamidwe kana imanena motero kuti the Child Justice Court bwalo limene mazinga milandu ya shall consider the best interest of the child lena kuunikira kwambiri pa zomwe mwanayo angafune and the importance of the child ndi chofunikira kwambiri cha mwanayo on account of age, poyang'ananso za msinkhu wa mwanayo being with his mother when making an order for custody or access. pamene amakhala ndi amayi ake. When considering the best interest of the child, pamene bwalo likuunikira za chofunikira cha mwanayo, the court only is interested in what would be best for the child, bwalo limafuna liwonse kwambiri kuti mwanayo angamafune chani pa moyo wake, irrespective of what both parents feel for each other. pambali pa zomwe makolo akuonana ndi mmene akukhalira. In the case of Somanje versus Somanje, pa mlandu wachitsanzo wa pakati pa Somanje ndi Somanje, Justice Banda then said, amene ankawiriza mlanduwo Banda ananena motere. in questions of custody, pafunso lena kuti kodi ndani amene angasamalire mwanayo, it is the child's welfare and happiness which is of paramount consideration. zimatengera ndi kumene mwana angakasangalale pa moyo wake. The court will not take into consideration the issue of whether the right of either of the parents is superior to the other. bwalo lino silikuunikiranso zonena kuti ufulu wa makolowa ndi wofunikira kwambiri. The child in this case has mostly lived with his mother, nthawi yayitali mwanayo zikuoneka kuti wakhala kwambiri ndi mayi ake omubereka, who has also satisfied the court that she can provide a happy and safe home for the child. omwenso afotokoza mu umboni wawo kuna kuti ali ndithu ndi udindo woti atha kumsamalira bwinobwino mwanayo popanda chovuta. Furthermore, kupitirapo the court has also considered the age of the child, who's only 5. bwalonso launikira kwambiri za msinkhu wa mwanayo chifukwa zaka zake nzokwana 5. It is only reasonable in this matter to grant custody of the child to the mother. The court has therefore found that it would be in the best interest of the child to let the father have access to the child. bwalo lino launikanso kuti ndi bwino kuti bambowa azikhala ndi ufulu omakamuona mwanayo, thereby affording the child the right to have access to both of its parents. choncho mwanayo ayenera kuti makolo onse mbali zonse ziwiri azipita kukamuona kapena kucheza naye. Therefore, balancing the factors raised by both parents choncho pafuna kuti liunikire bwinobwino mbali zonse ziwiri pa zomwe makolo afotokoza bwalo muno and the best interest of the child based on the social inquiry report, ndiponso powunikira za ripoti limene lachokera ku mabungwe limene limeyang'anira za kasamalidwe kapena kakhalidwe ka mwana, I make the following orders. bwalo lino lifuna lipereke lamulo ili. The respondent, Mr. White, White amene ali kuyankha pa mlandu will be providing the sum of 100,000 kwacha every month. azithandiza mwanayo ndi ndalama yokwana 100,000 kwacha mwezi wina uliwonse. This is for the upkeep of the child. ndalama zimene zizithandizira mwanayo. The money should be given to the plaintiff on the last day of each month without fail. mwezi wina uliwonse abambo White aonetsetse kuti 100,000 zikafika m'manja mwa amayiwo. The respondent, Mr. White,
amene akuyankha pa mlandu bambo White will be paying school fees for the child until he finishes university. azilipiranso fees ku mwanayo kufikira atamaliza sukulu mpaka ku university. The respondent will be buying clothing of the child 2 times a year. Bambonso aina kumaonesa kuti mwanayo azimugulira zovala kawiri pa chaka. That's just at a minimum. Apopo kungoyerekeza chabe. Since the child is already on her mother's medical scheme, choncho popeza mwanayo aikali pa skimu imene amayi akali nayo, the respondent will be responsible for any other medical expenses not covered by the scheme. Bambonso aina kuoneseza kuti mwanayo akadwala aziyikapo gawo kapena kukalipira bili iliyonse imene ngachowo chipatala. The plaintiff, Ms. Jones, is awarded custody of the child. Choncho pachifukwa chimenecho bwalo likulamula kuti mayi amene ali mayi ya mwana wake akakhale ndi mwanayo. The respondent, Mr. White, bambo amene ali oyankha pa mlandu wa White is awarded full visitation rights to the child. akupachita mphamvu ndithu yoti azipita kukamuona mwanayo kumene akusungidwako. The respondent shall have the right to have the child in his care during holidays, bwalo likulamulanso kunena kuti bambo ali ndi ufulu omwe akamuona mwanayo akakhala pa holiday, to have the child in his custody during holidays, kapena mwanayo azichoka kwa mayi kupita kwa bambo ngati ali pa holiday, and weekends upon agreement by both parties and with adequate notice with each other. kapena kumapita kwa sabata ngati anthu awiri agwirizana kuti mwanayo akacheze kwa bambo ake. Both parties should agree amicably to have access to the child during special events and holidays like Christmas. Anthu onse awiri aina kugwirizana pa nthawi yoti mune pa chisangalo china chake monga Christmas kuti achita bwanji ndi mwanayo. The plaintiff should continue giving love, proper care and balanced diet to the child. Mayiwa aina kuti azionetsetsa kuti akuonesa chikondi kwa mwanayo ndi chakudyaso chosamalira thupi lake magulosi atatu. Since the plaintiff stays with her mother, pakupeza mayi afotokozedwa kukhala ndi amayi awo, the respondent is not under obligation to contribute towards rentals for the child's accommodation. pakali pano bambo si awoyeneranso kuti angapeze nyumba kuti mayi azikakhalapo ya renti. However, this may be taken into consideration should it happen that the plaintiff and the child are staying on their own. Izi zaganizira msogolo ngati amayi angaganize kuti ndizikakhala pa renti. The orders are with effect from the month end of January 2023. choncho lamulo limene mphamvu limene bwalo lapereka lina kuyamba kugwira ntchito mapita a mwezi uno wa January. Also take note that for the sake of ensuring the best interest of the child, ndiponso zindikiranichi kuti mukaonese kuti mwanayo akhala bwanji. the orders may be varied on application to the court upon change of the circumstance of the child. Malamulo atha kuzasintha mtsogolo mainga ndi mmene zinthu zingaonekere mtsogolomo kuti mwana wakula kapena zifunika ndi chakuti. Or maybe the change in financial status of those with obligations to provide for the child. Kapena malamulo atha kuzasinthanso mainga ndi mmene makolo onse awiri angamapezere chuma chawo mtsogolomo. And in this case, Pa mlandu uli bwalo muno lero, emphasis is placed on the obligations placed on the respondent, Mr. White. choncho mphamvu yambiri udindo wambiri uperekedwa kwambiri kwa abambo amene ali oyankha pa mlandu uli bwalo muno lero. This is the order of the court. Ndi mmene bwalo lalamulira. Any party aggrieved with this order Ngati alipo amene wakumusidwa kapena sanasangale ndi lamulo la bwalo lino, has the right to appeal to the High Court within 30 days. ali ndi ufulu okachita apilu ku bwalo lalikulu masiku 30 asanathe. It is so, Judge. Ndi mmene bwalo lalamula. Time tonse.